క్లాస్ రికార్డ్ చేయమ్మా, ఇది రికార్డ్ చేయాలి, యూట్యూబ్ లోకి వెళ్ళాలి కదా. వచ్చిందమ్మా నాది ఇప్పుడు ఓకే అమ్మా, నెట్స్ లో అయింది, పర్లేదు ఇప్పుడు వచ్చింది. మిగతా see all the students join the class all the students join the class for antennas and wave propagation. Unit 4 we are dealing. Is the screen visible? Yes, sir. Okay, Unit 4. So in this Unit 4, yesterday we started with introduction of 3 antennas, that is high frequency antennas, medium frequency antennas and low frequency antennas. So what are high frequency antennas means? The antennas which operate between frequency range 3 to 30 megahertz are called high frequency antennas. But the wavelength, since lambda is equal to c by f, right? For the HF band, the wavelength ranges in 100 meters to 10 meters. So for the high frequency band antennas, which can be made in size comparable with the wavelength. So here the size of the antenna is very less. So it can be used for directional properties. It has directional properties. That means it's a directive antennas, high frequency antennas with high gain and high directivity. But when we come to low frequency and mid frequency antennas, is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Okay. But when we come with the low frequency LF band and mid frequency band, here the wavelength is greater, more. So the frequency will be less here, since lambda is equal to c by f. If wavelength is greater, frequencies will be less. So the size of the antenna becomes larger, and it is if the size is more, we cannot achieve more high directive system. That is, we cannot get more gain and more directivity. So when coming to the types of antennas, yesterday we dealt with long wire antennas. So what is the length of the long wire antenna? Length of the long wire antenna. What are the types of long wire antenna? Yesterday we have seen. So what is a long wire antenna definition? When the length of the antenna is integral multiple of half of the wavelength. So n lambda by 2 condition. The antenna is said to be resonant long wire antenna. Okay. So here in these types of long wire antennas, there are 2 types: resonant long wire antenna and non-resonant long wire antenna. Resonant long wire antennas are called periodic antennas, and non-resonant long wire antennas are called traveling wave antennas or aperiodic antennas. So resonant long wire antennas definition: when the length of the antenna is integral multiple of half of the wavelength, that is n lambda by 2 condition, the antenna is said to be resonant long wire antenna. As said, we have discussed. But when we come to the physical structure we have seen here, that is the structure of resonant long wire antenna structure. Here the length is L lambda by 2 and both ends are supported by supports, but one end is given to a feed. We are providing feed with respect to the ground, and the other end is not given to any feed, right? Nor it is terminated with any load, that is ZL condition. So what happens here is, since the other end is not terminated with ZL condition, in this case both incident and reflected waves are present on the long wire. Both opposite waves are present, resulting in standing waves. So 2 waves in opposite direction results in a bidirectional radiation pattern. Due to these 2 types of incident and reflected waves, it is bidirectional radiation pattern, right? So what we can see the radiation pattern here. Is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Okay. So in this radiation pattern, there are 4 major lobes and 2 or more minor lobes. Because of this incident and reflected wave, bidirectional radiation pattern is formed. That is what we have discussed yesterday, right? So in the second, there are 2 conditions. One is odd condition, one is even condition. So in this odd condition, that is integer multiple of lambda by 2, in odd condition if n is equal to 3, that is
L will be n lambda by 2, that is substitute n is equal to 3, you will be getting 3 lambda by 2 and 5 lambda by 2, 7 lambda by 2. But so, or if you take odd, so here the radiation pattern has 4 major lobes and 2 minor lobes. When we come to the even condition, so substitute n is equal to 2 means 2 lambda by 2, 4 lambda by 2, 6 lambda by 2. Even condition, there are 4 major lobes and 4 minor lobes. Yesterday we have discussed. But due to this resonant long wave antenna as a harmonic antenna, since standing waves are formed, there is resonance condition with voltage and current distributions. So we can see the variation of current and voltage distributions here in this long wave antenna as an harmonic antenna. For example, if you take the condition L is equal to lambda by 2, you can see the variation of voltage and current here, right? From min value to max value, the variations of both voltage and current distributions in the first harmonic mode, n is equal to 1 condition. Because this variation is happening because there is a resonance condition with voltage and current distributions because standing waves are formed. Next, L is equal to 2 lambda by 2 condition. Here, n is equal to 2. So 2 lambda by 2 condition. Second harmonic, it like one complete wave, we can see the variation. It completes one wave. Like one complete wave, the variation will be for both current and voltage. You can see here how it is varied like a one complete wave. Current distribution, one cycle, or it completes one wave. L is equal to 3 lambda by condition. Third harmonic, n is equal to 3. It also completes the variation you can see here, right? So the design parameters of resonant long wave antenna, the first design is L is equal to n lambda by 2. So its value in feet they have given here. So while you're designing this resonant long wave antenna, you can use this equation. Similarly, electric field equation, if n is odd, electric field equation if n is even also given. So while using design calculations, you can use these equations. Is the audio clear? Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Now, since we completed the resonant long wave antenna, the second category is non-resonant long wave antenna. Non-resonant long wave antennas are also called as traveling wave antennas or aperiodic antennas. The examples of non-resonant antennas or a traveling wave antennas are V antenna, inverted V antenna, and a rhombic antenna. So you can see the physical structure here. Here, take a long wave antenna whose length is nearly equal to the n lambda by 2 condition. One end you are giving to your feed with respect to the ground. The other end you are terminating with respect to your load, ZL condition, ZL. Okay, load at the antenna. So at the resonant, in the resonant antenna, we do not connect to the load, but in non-resonant category, we connect to the load at the end of the antenna. Right. So what happens is earlier in the before we are getting since the other end is not terminated to a load, what is happening here is there are incident waves and reflected waves are formed like a standing wave pattern which results in resonance. So there will be voltage and current variation also. But while we are coming to the non-resonant category, why this reflected signal is less? Because we terminate. ZL. Right. We terminate. Is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Okay. Because the reflected signal is less because we terminate the other end with the matching load ZL of the long wave antenna. But the same we do not do in resonant antenna. So again, we can see the variations of voltage and current distributions in the non-resonant category antenna. That is, since no standing waves patterns are formed, you can observe here, voltage and current distribution is uniform throughout the length of the wire. That is the main difference between resonant and non-resonant antennas. So
Basics of traveling wave antenna. It is a long wave antenna at far end terminated by mature load. So there is less reflection. Ideally, there is no standing waves of form. Length may or may not be n lambda by 2. Here it is somewhat less than n lambda by 2. And other features are due to termination by mature load, unidirectional radiation pattern is achieved. So don't forget the basics here. Here in resonance we get bidirectional radiation pattern, but in non-resonance category we get the unidirectional radiation pattern. Like in this diagram you can see here. So this is a unidirectional pattern example, right, with few minor lobes. So minor lobes with very low magnitude in this direction, but the major lobes are little tilted with respect to some angle. So angle of lobes vary with frequency here. So as you change the frequency, angle of lobe also vary. If you change the frequency here, angle of the lobes also, that is the major lobes also varies. So you are terminating here with a ZL value. So the characteristic impedance is found to be 600 ohms. One can terminate ZL to be under 600 ohms. We are maintaining here. The length is very long in case of traveling wave antenna. Unidirectional radiation pattern is achieved. So when we come to the earlier we studied the design parameters of resonant long wave antenna, but when we come to the non-resonant long wave antenna, what are the design parameters that the engineer should design and antenna engineer should design? Length is slightly lower than n lambda by 2. You already know that. You have to calculate the ZL value also. Since you have to calculate the RL value, the formula is 138 log of 4h by d, where h value will be taken from the height of the wire from the ground. D is the diameter of the wire. When you substitute such values, you will get the RL value, that is the load resistance value or the ZL condition. Very, very important. So advantages of non-resonant long wave antennas are very simple structure, economical and effective in the mid frequency 300K to 3 meters and high frequency 3 into 30 meters. So properties will enhance when used in array. Well, we come to the disadvantages. Already I told you, major lobe is little inclined at an angle and controlled by its length. The major lobe is slightly tilted. So here there is poor directivity, power density in minor lobes, radiation effectiveness is less. So for short range communications, we are going for non-resonant antennas, this is the traveling antennas. For long range communications, we go for resonant longer antennas. So before that, we will see the difference. So resonant and non-resonant antennas definitions I already told. Comparison between, is the screen visible? Is the audio clarity? Yes, sir. Okay. Comparison between resonant antenna and non-resonant antenna. They'll ask the differences. So what is a resonant antenna? It's a resonant transmission line with an exact number of half wavelength long n lambda by 2 condition and open at both the ends. Okay. So one end is given to a field with respect to the ground, but the other end is not terminated with the load resistance. But non-resonant antenna, it is a transmission line excited at one end, it's properly terminated at other end into its characteristic impedance. That means at the other end is terminated with a load resistance. So in the resonant antenna, what is the second difference? In this antenna, standing waves exist as there are incident and reflected waves. Yes, due to this incident and reflected waves, standing waves are formed. But while we go for the non-resonant, no reflection because it is terminated with the load. Hence, standing waves do not form. I already told in the resonant antenna, it has bidirectional radiation pattern with few minor lobes. But while we come to the non-resonant antenna, it has unidirectional radiation pattern. In the resonant antenna, we use this antenna at a fixed frequency, but at various frequencies, non-resonant antennas can be used. These are the four very, very important differences. So traveling wave antennas, I already discussed the same diagram, already which I have discussed, right? And I already told you the design equations also. Similarly, advantages, standing waves do not exist. Compared to single wire antenna, bandwidth is more, less power dissipation, sharp null in forward direction. With increasing length, the major lobes becomes narrow and closer, useful in radio communication applications. When we come to the disadvantages,
The waves can be propagated only one direction, forward direction. Large space requirement for not useful at higher frequencies. Long wave harmonic antenna. Harmonic antenna means what? Non-resonant category antenna. I already told you the design equations. Then I already showed these variations of voltage and current. When n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3, I already showed you these diagrams, how the voltage and currents vary in a non-resonant antenna and the design equations. Okay. So, coming to V antenna. V antenna is also a traveling wave antenna, right? First, we'll see the basics and come to this. So, V antenna. Yesterday I told you V antenna and inverted V antenna. So the basics will be seeing the structure, types of V antenna, radiation pattern of V antenna, increase in directivity of V antenna, inverted V antenna, disadvantages of V antenna. Right. Is the screen visible? Is the audio clear? Okay. Yes, sir. So the basics of V antenna. So here yesterday I told you V, it is shaped like V, so named V, right? So yesterday who missed the classes, just I'm revising here. It is shaped like V, so named V. So at one end of the V, it is called longer antenna, and other end of the V, it is long. Two longer antennas are taken. The length of the first longer antenna is L1. The length of the second longer antenna is L2. So the angle which makes with respect of longer antenna with respect to the axis is theta 1. The angle which makes by the longer antenna 2 with respect to the axis is theta 2. Okay. So two longer antennas are used. So what is a V antenna? It is a longer antenna. It is simple structure and it has low directivity, high side lobes. Angle of beam is based on its length. So in this longer antenna, there are again two categories: resonant V antenna, non-resonant V antenna, inverted V antenna. So the radiation of the V antenna, you can see here. In this, both the longer antennas are terminated with a load resistance. Since non-resonant, it is terminated by load resistance. So if you terminate with the load resistance, what happens here? A unidirectional radiation pattern is formed at longer antenna 1. And another unidirectional radiation pattern is formed at antenna 2, longer antenna 2. So you can see the lobes in opposite directions cancel, but the lobes in forward direction, in the same direction, the forward direction, they add. Algebraic addition of these two lobes in the forward direction, it gives this picture, that is the radiation pattern with a unidirectional pattern with few minor lobes, as I already told. So this is non-resonant V antenna. But when we come to the radiation pattern of resonant V longer antenna, it has unidirectional resonant. Resonant means one end given to a field and other end is not terminated by the load resistance. That is the ZL value, right? Is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Okay, right. So in this, one longer antenna has a radiation pattern of bidirectional radiation pattern with fewer minor lobes. The other longer antenna has a bidirectional radiation pattern with minor lobes. So what happens here is, in both the directions, forward and backward directions, the lobes in the same direction will add. So here see, both are in forward direction. This is added to give this major lobe. Both lobes in backward direction, this is added to give the backward lobe. So bidirectional radiation pattern is achieved. Algebraic sum of the lobes in the forward direction. So this is a bidirectional radiation pattern with few minor lobes. That is resonant V long wire antenna, right? So inverted V antenna, yesterday I already told, this is another, so V type antenna is inverted here,
So take two longer antennas, and two longer antennas in this V-type antenna is inverted. One end is given to the feed, the other end is terminated with a matched load, that is a ZL also. So this is an example of non-resonant category, inverted V antenna. So obviously everyone knows, in one longer antenna, unidirectional radiation pattern is achieved. In other longer antenna, unidirectional radiation pattern is achieved. But what happens is, algebraic sum of the lobes in the forward direction will add, resulting in unidirectional radiation pattern once again in a inverted V antenna. Don't forget. Right. So the other category is rhombic antenna. So here you can study the basics of rhombic antenna, structure of rhombic antenna, radiation of rhombic antenna, using inverted V, array of rhombic antenna, advantages of rhombic antenna, disadvantages and designing. So this completes the rhombic antenna. So while we are going for the rhombic antenna, its names comes from its diamond shaped layout. So named rhombic antenna. So here you can see it's like a diamond cut. It is an array of 4 interconnected longer antennas. Earlier we used 2 antennas, that is longer antenna 1 and longer antenna 2. But here it is an array of 4 interconnected longer antennas. It's also called as double V antenna. So here the 2 longer antennas are intersected at a point at an angle. It is called tilt angle, and the 2 longer antennas which make an angle with respect to the axis, it is called 2 theta naught. Here you can say theta naught plus theta naught, 2 theta naught. It is called apex angle. So based on the apex angle, that is phi, and tilt angle, which is pi, and apex angle 2 theta naught, we can design rhombic antenna. And here rhombic antenna, as usual, the other end is terminated with the load resistance to minimize reflection losses. So combination of 2 inverted and V antenna, kinda chuste V antenna, pine chuste inverted V la undi. So here combination of 2 inverted V antennas make a rhombic antenna. If it is a longer antenna, no need to connect to RL. It's a short wave antenna, connect to RL to minimize the reflection losses. Okay. So now, is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Okay. So now we can go how rhombic antenna radiates. Here there are 4 antennas: longer antenna 1, longer antenna 2, longer antenna 3, longer antenna 4, and one end is terminated with a feed, the other with respect to the ground, the other end is terminated with the load resistance. Here, when an inverted antenna is intersecting at a point with an angle I, it is called angle pi, it is called tilt angle, and the angle made by the antenna 1 with respect to the axis, it is theta naught, and the angle made by the longer antenna 3 with respect to the axis theta naught. So theta naught plus 2 theta naught is 2 theta naught. It is called apex angle. So for designing, we need these 2 parameters mostly. Okay. So in the 4 longer antennas, once again, a unidirectional radiation pattern of major lobes is formed with fewer minor lobes. In 4 cases, you can see this is longer antenna radiation pattern. This is longer antenna 2 radiation pattern. This is longer antenna 3 radiation pattern. This is longer antenna 4 radiation pattern. So same condition, whichever the lobes which are in the forward direction, they will be added. Algebraic addition of 4 major lobes in forward direction. So while we add the lobes in the forward direction, you will be getting a unidirectional pattern. It is a resultant pattern with minor lobes. So up to now, we have seen this. Now we will be going for helical antenna. Yesterday we have seen. Is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Okay. So helical antenna. In this we'll see the basics, properties of helical antenna, structure of helical antenna, modes of helical antenna, radiation by helical antenna, applications of helical antenna. This is the theme. Now,
when we come to the helical antenna, basic and properties of helical antenna. So take a cylinder and see the cylinder is wound. Here also you can see a coaxial cable is taken, which has an outer conductor, ground plane, inner conductor. So if the cylinder is wound, so what happens? You'll get like this, a helical shape. Helical shape, there are 4 parameters. First one is spacing, S you can see. For every 2 turns, the spacing you have to maintain. Similarly, for one loop, but for one complete loop, it is L0, and you can calculate the diameter D. So here you can see they have taken 1 turn. So S is the spacing here, L0 is the length, angle is alpha, C is circumference pi d. Yesterday I told. So S spacing, D diameter, C circumference, L0 length. These are all the parameters we can design the helical antenna. Right? Is the audio clear? Is the screen visible? Yes, sir. Okay. So while we see this term, quickly you can recap your Pythagoras theorem. So as per Pythagoras theorem, L0 can be calculated from circumference or spacing. So what is L0 here? You can see here it is alpha. So L0 is equal to root of S square plus C square. So when we take, now we have to measure the alpha value. So first take tan alpha. Tan alpha means opposite side by adjacent. So what is the value here? It is S by C. So there are 3 cases in this. Alpha value is very, very important. If alpha is equal to 0, then L0 will be C. So substituting that, both S is equal to 0, that is spacing will be 0. So when the spacing is 0, all the terms will be look like one another. అంటే అన్నీ కూడా కలిసిపోయి ఉంటాయి. సో దాన్ని it is called loop antenna. So all the terms will be on one each other. They'll be lying like that. So it is called the loop antenna because spacing is 0. But when we come to the second antenna, alpha is equal to 90, but S is equal to infinity we got here. So simple straight wire. So it becomes monopole antenna or linear antenna. So what is the third case? If you want the value from 0 to 90, then this antenna is called a helical antenna. So in this antenna we have learned 2 antennas. One is loop antenna, loop. That one is helical antenna. Up to here we have seen yesterday. Now the continuation is, because in the outer conductor and inner conductor coaxial cable, there are different types of ground plane in helical antenna. So what happens here is, one end is given to a feed. Okay, feed means excitation, feed means energy to the antenna and all. It's a plain ground plane example. This example is plain ground plane. You can see the arrow, plain ground plane. While we come to the second one, it is like cupped plane. So it's like a cup seating and arrangement of this antenna. Okay, so how they will be doing is like a cup shaped. They will be arranging, right? And third one is conical shape, conical. So the 3 types of antennas. Now these provide, so such providing shape will help to provide mechanical safety to the helix or helical antenna. So it will protect the feed point also by arranging such shapes. Now the radiation patterns you can see. Is the screen visible? Is the audio clear? Is the screen visible? Is the audio clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, while we come to the radiation pattern, first we'll take
The first one, that is the plain ground plane. In this plain ground plane, how is the radiation pattern we achieved? Well, you take the plain ground plane, take a value of diameter in the design equation, which should be larger than 3 lambda by 4. Then such a radiation pattern is achieved. You can see the major lobe, right, with so many minor lobes here. But when we come to the coupled ground plane, right, you'll be having small side lobes. Minor lobe will decrease with magnitude. Okay, small side lobes చూస్తున్నాం ఇక్కడ. And while we come to the deep conical ground plane, so here you can see the minor lobes, fewer minor lobes, right? But how is the radiation pattern here? So in the above, we told about the shape of the helical antenna. Helical antenna అంటే మీకు అర్థమైంది, right? So radiation patterns ఎలా ఉండాలి helical antennas వి diameter greater than 3 lambda by 4 తీసుకుంటే కనుక మనకి రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ వస్తుంది. అదే డయామీటర్ కనుక లెస్ దాన్ 3 by 4 తీసుకుంటే కనుక we'll be getting one type of radiation pattern. So in there are two types of mode of operations ఉన్నాయి. ఒక normal mode, axial mode. Normal mode, so here you can see the center of axis of the helix. So the helix turns we can see here. In the normal mode of operation, radiation is perpendicular to the axis of the helix. Here you can see the direction. So d greater than 3 lambda by 4. And with so many minor lobes, ila vastunda radiation pattern. If dimensions is lower than lambda, in that case, normal mode of helix. Normal mode of helix. But while we are coming to the ee diagram ela undamma broad side array ki example ga undi, end side array ki example ga unda. Ee diagram ela undi? Ee radiation pattern broad side array lo unda, end side array lo unda? మా స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందా? మా స్క్రీన్ విజిబుల్ గా ఉందా? సాయి తరుణ్ సార్ ఉంది సార్. కాదమ్మా, ఇది బ్రాడ్ సైడ్ అరేకి ఎండ్ ఫైర్ అరేకి ఎగ్జాంపుల్ గా ఉందా? మౌలిక సింధు Yes, sir. అది రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉందమ్మా చూడు. ఇట్ ఈస్ ది నార్మల్ మోడ్ ఆఫ్ ఆపరేషన్. ద రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇస్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్. ఇది ఎలా ఉంది? బ్రాడ్ సైడ్ ఎలా ఉంది? ఎండ్ ఫైర్ అరే రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉంది. అది ఏమా? బ్రాడ్ సైడ్ అరేలో ఉంది సార్. బ్రాడ్ సైడ్ అరే. రెండోది యాక్సిల్ మోడ్ చూడండి. రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఇస్ అలాంగ్ ది యాక్సిస్ ఆఫ్ ద హెలిక్స్ విత్ మైనర్ లోబ్స్. సో దిస్ ఇస్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎండ్ ఫైర్ అరే. దీనికి డి ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే సర్కంఫరెన్స్ ఈక్వేషన్ ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే 3/4 లాంబ్డాకి 4/3 3 లాంబ్డాకి మధ్యలో ఉండాలి. సో మనం హెలిక్స్ యాంటెన్నా బేసిక్స్ చూసాము. హెలిక్స్ యాంటెన్నా స్పేసింగ్స్ ఎలా ఉండాలో చూసాము. L0 వాల్యూస్ కనుక్కున్నాము. తర్వాత 0కి 90కి ఉండాలని చెప్పాము. దెన్ వి క్యాలిక్యులేట్ యూస్ బై పైథాగరస్ థీరం. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత మనం షేప్స్ చూసాము. ఇట్ ఇస్ అ ప్లేన్ గ్రౌండ్ ప్లేన్, coupled ground plane and deep conical ground plane. తర్వాత modes of operation లో we have seen about two categories, that is d greater than 3 lambda by 4. The other one is circumference, which is between 3/4 lambda and 4/3 lambda. So ఈ రెండు చూపించాం. So applications of helical antenna, it is used in AM broadcast. It is used to null down AC line noise, low frequency RFIDs, gate parking, airports దగ్గర ఇవన్నీ ఎక్కువ వాడతారు అన్నమాట, right? That is called a helical antenna. Now, while we go for the microstrip patch antenna, so now we are going for the microstrip patch antenna. This is the last topic in unit 4. So what we see in the microstrip antenna, is the audio clear? Is the screen visible? Yes, sir. Okay.
So when we come to the microstrip antennas, we see for the introduction important features of microstrip antenna, rectangular microstrip antennas, feed methods ఎలా ఉంటాయి, advantages of microstrip antennas, disadvantages and applications of microstrip antenna. So microstrip antenna అంటే ఏంటి, డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఇది లాస్ట్ క్లాస్ లో నేను చూపించాను. సో ఇలా ఉంటుంది మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెన్నా. అంటే 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నాలో. ఒకటి గ్రౌండ్ ప్లేన్, ఒకటి ప్యాచ్ అంటే ప్యాచ్ అంటే పై భాగం, వెనకాల భాగం గ్రౌండ్ ప్లేన్. గ్రౌండ్ ప్లేన్ ఎందుకు, రిఫ్లెక్షన్స్ ని రెడ్యూస్ చేయడానికి. అండ్ ఈ యాంటెన్నా ఏదైతే ఉందో స్క్వేర్ షేప్ లో ఉన్న యాంటెన్నా, స్క్వేర్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా ఎరే అనొచ్చు దాన్ని. స్క్వేర్, ఆ స్క్వేర్ టైప్ లో షేప్ లో ఉన్నది కి నౌ వీఆర్ కనెక్టెడ్ టు ఫీడ్, మైక్రోస్ట్రిప్ ఫీడ్ కి ఇచ్చాము. ఎగ్జాంపుల్ గా చూస్తున్నారు. ఓకే, సో బిఫోర్ దట్ సర్క్యులర్ ప్యాచ్ అండ్ ట్రయాంగిల్ ప్యాచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్, వాట్ ఈస్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా? The special class of antennas that is becoming more popular in recent years is microstrip antenna. So microstrip antenna is widely used in cell phones. You are having microstrip patch antenna array under them. The microstrip antenna is also called as patch antenna or printed antenna or microstrip patch antenna. So this microstrip antenna is also called as patch antenna or printed antenna and microstrip patch antenna kuda anochu. Is the screen visible? Is the audio clear? Okay. So microstrip antennas ki enduku anta preference undi? It is generally preferred because thickness and conformability to the surface are the main requirements, right? Thickness అనేది ఎక్కువ ఉండదు microstrip patch antenna. So as the microstrip patch antennas are directly printed on the circuit boards, మీరు ఆ డిజైన్ రెడీ చేసిన వెంటనే డైరెక్ట్ గా సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ మీద దాన్ని ఎచ్చింగ్ చేసేయచ్చు, ప్రింట్ చేసేయచ్చు. As a microstrip antenna directly printing the print board in the modern era of the mobile phone market, there is no other best option than microstrip antennas. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను, మొబైల్ ఫోన్స్ లో యూజ్ చేసేదే microstrip patch antenna. So there are 3 different types of microstrip antenna, but all the types show common features. So what is the definition of patch here? Patch అంటే ఇది, ఇక్కడ చూడండి, మళ్ళీ చూపిస్తాను డయాగ్రామ్, గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ప్యాచ్ అంటే ఇది, ఇది ప్యాచ్, రైట్? దానికి ఒక ఫీడ్ పాయింట్ ఇచ్చారు ఇలాగా. Patch substrate, what you're using is RT Durite substrate వాడతాం. సబ్స్ట్రేట్ బోర్డ్ మీద ఇవన్నీ హెచ్ చేస్తారు, స్క్వేర్ ప్యాచ్ అండ్ ఒక ఫీడ్ ని ఇచ్చారు, రైట్? సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ 3 పారామీటర్స్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడు. వాట్ ఇస్ ద ప్యాచ్? ప్యాచ్ కి డెఫినేషన్ ఏంటి? A thin flat metallic region which is also called as patch. It has dielectric substrate and 3 parts: ground plane, dielectric substrate and patch. ఇందాక చూపించాను డయాగ్రామ్ లో. A ground plane which is much larger than patch considering dimensions. Feed network ఎలాగా ఉండాలి, ఎందుకు ఉండాలి? It supplies power to the antennas. Antenna కి పవర్ సప్లై చేయాలంటే ఫీడ్ నెట్వర్క్ కంపల్సరీగా ఫీడ్ తో ఉండాలి. సో ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెన్నా. So they are already telling the same once again and once again, because basically microstrip antenna is nothing but a metallic patch suspended over a ground plane. నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో ఇది స్క్వేర్. ఇక్కడ చూడండి షేప్స్ ఏమేమి ఉంటాయంటే రెక్టాంగిల్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నాస్ లో స్క్వేర్ షేప్, రెక్టాంగిల్ అంటే ఇలా ఉంటుంది, ట్రయాంగిల్, డైపోల్, సర్క్యులర్, ఎలిప్టికల్, సర్క్యులర్ రింగ్, డిస్క్ సెక్టార్, రింగ్ సెక్టార్, సెమీ డిస్క్, పెంటాగాన్. ఇవి షేప్స్, డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా ఇన్ యాంటెన్నా అరేస్. So while we go, so what you are seeing is rectangular patch antenna with microstrip feed. The other one here you can see the circular patch. అంటే ఒక సర్క్యులర్ ప్యాచ్ తీసుకున్నాడు ఆ షేప్ లో తీసుకొని, సో అక్కడ మీకు అవుటర్ కండక్టర్, ఇన్నర్ కండక్టర్ ఉంటాయి బ్యాక్ సైడ్. సో ఫీడ్ పాయింట్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయండి. సో అందుకనే మీరు మొత్తం యాంటెన్నా యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఇట్ ఇస్ బ్లాక్. చూడండి ఆ షేడెడ్ ఏరియా అవసరం లేదు. బట్ వెన్ వి కమ్ టు ది ట్రయాంగులర్ ప్యాచ్, టేక్ ఏ ట్రయాంగిల్, calculate half into b into h value, then using the substrate board you can start etching all your antennas onto the board.
సో బోర్డు గురించి మీకు తెలిసింది షేప్స్ తెలిసే. సో డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ ప్యాచ్ యాంటెనాస్ విత్ ఫీడ్స్. సో ఇక్కడ మీకు మెటాలిక్ ప్యాచ్ అంటే ఏంటో తెలిసింది, దాని వెనకాల గ్రౌండ్ ప్లేన్ ఉంటుందో తెలిసింది, ఆర్టీ డ్యూరాయిడ్ బోర్డు మీద ఉంటామని తెలిసింది, రైట్. మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెనాస్ ఆర్ ఆఫ్ ఎనీ కంటిన్యూస్ షేప్, స్క్వేర్ ఉండొచ్చు, రెక్టాంగులర్ ఉండొచ్చు, ట్రయాంగులర్ ఉండొచ్చు, సర్క్యులర్ ఉండొచ్చు. Out of these shapes, square, rectangle, triangle, dipole and circular are the most commonly used shape for the patch. ఎక్కువగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు 4 shapes చాలా important. One is rectangular. Is the screen visible? Is the audio clarity? Yes, sir. So out of these shapes, square, rectangle, triangle, dipole and circular are the most commonly used shapes for the patch because of ease of fabrication. Fabrication చేయడం కూడా చాలా ఈజీ. ఓకే. సో మిగతా యాంటెనాస్ తో పోల్చుకుంటే మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెనాస్ ద బెస్ట్. అందుకని సెల్ ఫోన్స్ లో వాడుతున్నాం. సెల్ ఫోన్స్ లో ఇంకా గెయిన్ కావాలంటే you can go for these antennas. So out of these shapes, square, rectangle, triangle, dipole and circular are the most commonly used shapes of the patch because of ease of applications. Besides this, these shapes are useful at low cross polarization radiation. Also the radiation pattern can be easily analyzed. So radiation patterns అనేవి anechoic chamber లో తీసుకుంటారు. మీకు లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను. anechoic chamber అంటే ఏంటి, ఎలా తీసుకుంటారు రేడియేషన్ ప్యాటర్న్స్ ప్లాటర్ నుంచి. So to obtain a linear polarization, circular polarization, either a single element or an array of microstrip antennas can be used. To achieve greater directivity, arrays of microstrip antennas with single or multiple feeds can be used. So the square patch ఎలా ఉంటుందంటే it can generate a pencil beam, while the rectangular patch can generate a fan beam. So circular patch is used to fabricate, but it is difficult to calculate the current distribution in it from the analysis point of view. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇవన్నీ షేప్స్ అండ్ డిఫరెంట్ షేప్ పర్ ప్యాచ్ యాంటెనా విత్ ఫీడ్ సిస్టమ్స్. సో రెక్టాంగులర్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెనా అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఆల్రెడీ చూసారు, ఇక్కడ ఒక ఇది ఒక రెక్టాంగిల్ ఫీడ్ పాయింట్ ఇచ్చాం, డైరెక్ట్ సబ్స్ట్రేట్ మోడ్ మీద ఉంది, వైట్ పోర్షన్, లెంత్ విడ్త్ ఇక్కడ మెజర్ చేసాము. సో ఇక్కడ rectangular microstrip యాంటెనాకి వెళ్తే the most commonly used microstrip antenna is rectangular microstrip. So there are many shapes, rectangle, triangle. So the most commonly used microstrip antenna is rectangular microstrip antenna. Such a rectangular microstrip antenna with ground plane. చెప్పాను 3 parts అని. ఒకటి ప్యాచ్, ఒకటి డైరెక్ట్ బోర్డు, దాని వెనకాల గమ్. Because HC should be done from the ground plane and that direct substrate board. Ground plane ఎందుకంటే రిఫ్లెక్షన్స్ మినిమైజ్ చేయడం కోసం. సో ఇక్కడ రెక్టాంగిల్ మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెనాలో మెయిన్ గా you have to calculate the length and the width. Rectangle కాబట్టి. So the dimension L, that is the length of the patch, is always greater than length of the width of the patch. So the L dimensions ఎప్పుడు కూడా greater width of a patch నుంచి. So the edges with L dimensions can cause resonance as its half wavelength frequency. So edges దగ్గర జరుగుతున్న రేడియేషన్స్ ఇక్కడ thin dielectric substrate board. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తుంటే E plane and H plane are perpendicular to each other. Radiating edges కూడా చూపిస్తున్నాడు ఎక్కడెక్కడ రేడియేట్ అవుతుందో, and non radiating edges. So at the end of the L dimensions there are radiating edges which give single polarization. So ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు ఇది rectangular radiation pattern. When the patch length is half of the wavelength, that is equal to lambda by 2, the electric fields are produced below the edges of L dimensions. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎప్పుడైతే రెక్టాంగులర్ ప్యాచ్ తీసుకున్నాం L is equal to lambda by 2 లో, ఇంకా ఫస్ట్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, the E field lines emerge out and propagate in a direction normal to the substrate. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారు, these are the E field lines. Thus both the side lines are in same direction only. So as the fields are in the same phase, both get added. ఇందాక చూపించాను మీకు. Radiation intensity goes on decreasing as fields move from edges of simultaneously to two fields. One is radiation intensity and microstrip antenna depends upon the direction of UE. So for example, effective radiation of the microstrip antenna, the antenna has to wait for a half wave. They will eligible lambda by 2 condition undali. Dielectric substrate should be sufficiently thicker and with a lower dielectric constant. Height of the antenna should be limited to a fraction of wavelength.
right? And here you can see the rectangular microstrip antenna, dielectric measure చేసాడు height. So dielectric epsilon r1 పైన ప్యాచ్, వెనకాలేమో గ్రౌండ్ ప్లేన్. వెనకాల గ్రౌండ్ ప్లేన్ to reduce the reflections. Is the screen visible? Is the audio clarity? Yes, sir. Okay. సో ఇక్కడ మనం ఈ సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి, సెంటర్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే కనుక సి వాల్యూ, వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ తెలియాలి, లెంత్ తెలియాలి. ఎప్సిలాన్ ఆర్ అంటే డైరెక్ట్ సబ్స్ట్రేట్ కాన్స్టెంట్. ఎప్సిలాన్ ఆర్ వాల్యూ అంటే ఇక్కడ ఆర్టీ డ్యూరాట్ బోర్డ్ వాడుతుంది, దానికి ఈఆర్ వాల్యూ, ఎప్సిలాన్ ఆర్ వాల్యూ 2.2. సి వెలాసిటీ ఆఫ్ లైట్ తెలుసు మీకు, సి కూడా వాల్యూ 1/√of ఎప్సిలాన్ నాట్ ఇంటూ మ్యూ నాట్. సో ఈ రెండు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని, ఆల్రెడీ ఎప్సిలాన్ నాట్ మ్యూ నాట్ కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి రెండు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకొని, ఎల్ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని, సి వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ ఫ్రీక్వెన్సీ వస్తుంది. మనం ఎక్కడ ఆపరేట్ చేస్తాము. సో టు obtain frequency operation of pattern accurately, we should consider dimension W. So the expression for the frequency of operation of pattern. సో లెంత్ కు ఒక ఈక్వేషన్, విడ్త్ కు ఒక ఈక్వేషన్ ఇచ్చాడు. ఆ రెండు ఈక్వేషన్స్ చేసుకుంటే మీకు మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. సో ప్యాచ్ యాంటెన్నా డిజైన్ చేసిన తర్వాత అలాగే ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చాడు. మనకి లోబ్స్ ఇలా వస్తాయి. అంటే సింగిల్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా తీసుకున్నప్పుడు లోబ్స్ ఎలా ఉంటాయి, బ్రాడ్ గా ఉంది చూడండి ఇక్కడ π0 దగ్గర. బట్ ఎరే తీసుకున్నప్పుడు ఇదే మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెన్నా ఎరేస్ తో తీసుకోవచ్చు. ఒక 4 స్క్వేర్ ప్యాచెస్ తీసుకుని వాటిని ఒక ఎరేలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. ఒక 4 రెక్టాంగులర్ ప్యాచెస్ తీసుకుని దాన్ని ఎరేలా కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. దానివల్ల ఎరేకి వెళ్ళడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? మౌనిక సింధు ఎరేకి వెళ్ళడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? నారో బీమ్ ఫామ్ అవుతుంది సార్. ఇక్కడ ఫామ్ అయిందా? రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ చూసావా? 590 degrees దగ్గర ఎగ్జాంపుల్ గా చూపించాడు, చూసావా? మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాటర్న్ ఎస్ సార్. నారో బీమ్ ఉండి ప్యూర్ మైనర్ లోబ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో సింగిల్ మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా తీసుకుంటే, ఒక యాంటెన్నా తీసుకుంటే దానికి బ్రాడ్ బీమ్ వస్తుంది. సో బ్రాడ్ బీమ్ అనేది మనకు చాలా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే టార్గెట్ డిటెక్షన్ లో ట్రాన్స్మిటింగ్ యాంటెన్నా నుంచి మనం డిటెక్ట్ చేసినప్పుడు ఫ్రీ స్పేస్ లో బ్రాడ్ రేడియేషన్ ప్యాటర్న్ ఉండడం వల్ల ఇట్ హాస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ మిసైల్ ఎస్కేపింగ్ ఇన్ ద పవర్ ఆఫ్ డిఫెన్స్. బట్ నారో బీమ్ ఉండడం వల్ల ఖచ్చితంగా మనకి మిసైల్ అనేది మనకి ఎస్కేప్ కాకుండా ఉంటుంది. అందుకనే మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెన్నా చాలా ప్రిఫర్ చేస్తారు. గెయిన్ డైరెక్టివిటీ చాలా ఎక్కువ ఈ మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెన్నాకి. కాబట్టి ఎఫ్ ఈక్వేషన్ చెప్పాను, అలాగే క్రిటికల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఆపరేషన్ చెప్పాను, దెన్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా ఎలా ఉంటుందో డిజైన్ చెప్పాను, రైట్? సో ఫీచర్స్ అన్ని కూడా చెప్పాను. ఈజ్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రికేషన్, స్ట్రక్చర్ చాలా సింపుల్ అని. నా మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నాకి ఫీడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి, 4 ఫీడ్ పాయింట్స్. సో ఫీడ్ పాయింట్స్ ఏంటో చూద్దాం ఇక్కడ. ఓకే, మనకి ఎడ్జెస్ దగ్గర రేడియేషన్ ఎక్కువగా వస్తుంది మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నాకి సెంటర్ కన్నా. సో ఇక్కడ 4 ఫీడ్ మెథడ్స్. ఇక్కడ ద మైక్రోస్ట్రిప్ యాంటెన్నాస్ ఆర్ నారో బ్యాండ్ యాంటెన్నాస్ టిపికల్లీ, రైట్? నారో బ్యాండ్ వాడుతున్నాం ఇక్కడ. మనం ఇక్కడ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అన్ని కూడా 6 GHz, 4, 5 అలా ఇచ్చుకోవచ్చు మైక్రోస్ట్రిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నాకి. ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్స్ ఇట్ ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ దట్ bandwidth is limited further due to the mismatch of impedance of the antenna. ఎప్పుడు కూడా mismatch of impedance ఉండకూడదు. సోర్స్ ఇంపిడెన్స్, లోడ్ ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ ప్రాపర్ గా జరిగిన అకార్డింగ్ టు మాక్సిమం పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ థియరం, then only power will be transferred from the source to the load. So by properly selecting feed technique and feed location, resonant resistance of antenna is matched. కాబట్టి feed techniques 4 types: contacting, non-contacting, microstrip feed, and when microstrip feed again there is center feed and offset feed. So ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు సెంటర్ ఫీడ్ అయిన మౌనిక ఎలా ఉంది? మౌనిక రెక్టాంగిల్ సెంటర్ ఫీడ్ అయినకి ఎలా ఉంది? రెక్టాంగిల్ సార్. రెక్టాంగిల్ తీసుకురా. రెక్టాంగిల్ ఉంది సార్. ఫీడ్ అక్కడ ఉంది. మైక్రోచిప్ లైన్స్. ఏ వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ ఇన్ మైక్రోచిప్ ప్యాచ్ యాంటెన్నా? మైక్రోచిప్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్స్, మెటాలిక్ ప్యాచ్ సార్, డై సార్. ఓకే, ఇక్కడ సెంటర్ ఫీడ్. ఆఫ్సెట్ ఫీడ్ అంటే చూసావా కొంచెం పక్కకు వచ్చాయి, పక్కకు ఉంది ఫీడ్, రైట్? ఎడ్జ్ దగ్గర ఉంది.
ఇన్సెట్ ఫీడ్ అంటే లోపల ఇస్తాం, ప్యాచ్ లోపల ఇస్తాం ఫీడ్, రైట్. అండ్ క్వార్టర్ వేవ్ లైన్ ఫీడ్ అంటే ఏంటంటే λ/4 కండిషన్ తో ఇంపిడెన్స్ మ్యాచింగ్ చేస్తూ ఇస్తాం ఇక్కడ ఫీడ్, 4 ఫీడ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఈ 4 ఫీడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి ఏంటంటే కాంటాక్టింగ్ ఫీడ్, నాన్ కాంటాక్టింగ్ ఫీడ్. కాంటాక్టింగ్ ఫీడ్ అంటే ఇన్ దిస్ మెథడ్ ద ప్యాచ్ is directly fed with RF power using the connecting elements such as microstrip line or coaxial line. డైరెక్ట్ గా RF పవర్ ఇచ్చేస్తాం ఫీడ్ పాయింట్ కి. దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, మైక్రోస్ట్రిప్ ఫీడ్, కోయాక్సిల్ ఫీడ్. ఇక్కడ చూస్తారు ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా మైక్రోస్ట్రిప్ ఫీడ్, కోయాక్సిల్ ఫీడ్. But when we come to non-conducting, this but the patch is not directly fed with the RF, but instead power is transferred to the path from the feed line through electromagnetic coupling. So power is direct ga ivom, but electromagnetic coupling dwara we can transfer the power. The most commonly used non-conducting feed methods are aperture coupled field, proximity. So first the contacting feed examples, microstrip feed line, coaxial feed. Non-contacting examples, aperture feed, proximity feed. So can anyone tell what are the 4 methods of feed? Name the 4 methods of feed of microstrip patch antenna. Name the 4 methods of feed of a microstrip patch antenna. మన ఆలుపేలు చెప్పండి. Contacting, non-contacting. కాంటాక్టింగ్, నాన్ కాంటాక్టింగ్. ఇంకా కాంటాక్టింగ్ లో మెథడ్స్ ఏంటి, ఫీడ్స్ ఏంటి, కాంటాక్టింగ్ లో ఫీడ్ మెథడ్స్ ఏంటి, మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్ ఫీడ్, కోయాక్సిల్ ఫీడ్. మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్ ఫీడ్, కోయాక్సిల్ ఫీడ్ ఇందాక చూపించండి నేను డయాగ్రామ్ లో. ఇది మైక్రోస్ట్రిప్ లైన్ ఫీడ్, సెంటర్ ఫీడ్. ఇది ఇగో ఫీడ్ పాయింట్, ఇది ప్యాచ్, వెనకాల గ్రౌండ్ ప్లేన్, డైరెక్ట్రిక్ సబ్స్ట్రేట్ బోర్డు ఉన్నాయి, RT డ్యూరైడ్, దాని డైరెక్ట్రిక్ కాన్స్టెంట్ 2.2. అనదర్ వన్ ఈస్ ప్యాచ్ మీద సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంది, ఇక్కడ చూడండి, రైట్. కోయాక్సిల్ ఫీడ్ ఇస్తున్నాం ఇక్కడ, కోయాక్సిల్ కేబుల్ తో ఫీడ్ ఇస్తున్నాం, అది సర్క్యులర్ ప్యాచ్ లో, షేప్ సర్క్యులర్ ఇక్కడ. సో వాడు అదే అంటున్నాడు, కాంటాక్టింగ్, నాన్ కాంటాక్టింగ్. So contacting లో 2 types, microstrip line field, coaxial field లాగా చూపించాను. నాన్ కాంటాక్టింగ్ అపర్చర్, ప్రాక్సిమిటీ కపుల్ ఫీల్డ్. సో we will discuss these 4 feeds tomorrow. I will give the feed for these 4, and with that your 4th unit will be completed. And advantages and disadvantages కూడా చెప్తాను అయిపోయిన తర్వాత, my applications కూడా. Then we'll go for the 5th unit. We'll start with reflectors, that is the parabolic reflector, corner reflector, curved reflectors. Okay, the session is closed. Okay, how many are there in the class today? Okay, so I will be giving the 4th unit material, and in this week I'll be giving a Google Classroom test on unit 4. Tomorrow I'll complete the microstrip patch antenna, the last part. Today I told what is the microstrip patch antenna, its shape, why we are using for that one. In antennas, which type of microstrip patch antennas are used, what are the shapes of the microstrip patch antenna, what is the rectangular microstrip patch antenna length and the width design calculations. Then what are the 4 types of feed, contacting feed, non-contacting feed. And contacting feed, what are the 2 types, non-contacting feed, what are the 2 types, and design equations. Tomorrow I'll complete the 4 feed methods definitions, then applications, advantages and disadvantages of microstrip patch antenna. Then I'll start the unit 5, because 6 topics in unit 4, these are repeated. So unit 5 will be starting tomorrow with reflectors. There are, so what is a reflector, what is the principle of reflectors, what are the 3 types, that is the plane reflector, curved reflector, corner reflector, and the third one is parabolic reflector, which is nothing but a dish antenna, Airtel dish. We'll be seeing tomorrow, right? Okay, the session is closed. Thank you. Emma. Sir,
In non-contacting, there is two types, no, aperture and one more thing. What's Proximity. Aperture coupling field, proximity coupling field. Tomorrow we discuss. Okay. okay, sir. In contacting, there are two types. Microchip line feed. You have seen that microchip line feed means center fed. The feed is given at the center. Offset feed means the feed is given at the edge. Right? And coaxial feeding కూడా మీకు చూపించాను ఇందాక సర్క్యులర్ షేప్ లో ఉంది. దాన్ని సర్క్యులర్ షేప్ లో షేప్ తీసుకుని దాని లోపలికి ఫీడ్ పాయింట్ ఇస్తున్నారు వెనకాలకి. ఓకే. అండ్ నాన్ కాంటాక్టింగ్ లో అయితే టూ టైప్స్. నాన్ కాంటాక్టింగ్ లో అపర్చర్ కప్లింగ్ ఫీడ్, అపర్చర్ proximity coupling feed methods. Okay, tomorrow we'll discuss. Then I'll start the unit 5. Okay, done. Thank you, sir. See, everyone fill the hostel and all should attend the classes. All the team leads should support the spots and all the 10 members should support the team leads, especially in the Sivasai section. Only I have to talk with that section. If Sivas, right.